Приветствую всех любителей приключений на своем канале. С вами, как обычно, игра Часть. И мы продолжаем проходить игру эффект массы. Ремастер. Ага, значит, она мне не дает к ним подойти. Ну ладно, они мне не шибко-то нужны. У меня 100 совещания с советом. Совет этот принимает очень серьезные решения в галактике. Лифты очень скоростные для таких-то высот. Ох, какая красота здесь. Директор Пален Гарус. Saren's hiding something. Give me more time. Stall them. Stall the council? Don't be ridiculous. Your investigation is over, Garrus. Commander Shepard, Garrus Vicarian. I was the officer in charge of the CSEC investigation into Saren. Come across anything I should know about? Saren's a Spectre. Most of his activities are classified. I couldn't find anything solid. But I know he's up to something. Like you humans say, I feel it in my gut. I think the council's ready for us, Commander. Good luck, Shepard. Maybe they'll listen to you. Будем надеяться. You don't want to keep the council waiting. Совет ждать не хочет. Хорошо. Ага. Неспроста нам этих персонажей показали. Блин, а тут есть интерактивные места, которые можно использовать или с кем поговорить. Спешить сильно не нужно. I'm not so sure. The humans are making a strong push, and you can bet the Volus will be right on their coattails if they succeed. Allowing the humans to join us is a sound strategic move. But the Volus? No. The Hanar are likely to be next, then the Elcor. You may be right. Though the Hanar need to lighten up a bit first. You just don't like them because you have trouble understanding them. Ну да, поэтому волосы негодуют. И недолюбливают людей. Тут особо ничего нету. Милуются. No, I'm waiting to speak with one of the councilor's assistants. Так, контр-адмирал Кахоку. С ним тоже поговорим. Пусть совет чуть-чуть подождет. Commander. Не хочет разговаривать. Скорее всего, из-за этого совета. Ладно, давайте уже посовещаемся с советом, и уже будем свободны. The hearing's already started. Come on. The Geth attack is a matter of some concern, but there is nothing to indicate Saren was involved in any way. The investigation by Citadel Security turned up no evidence to support your charge of treason. An eyewitness saw him kill Nihilus in cold blood. We've read the Eden Prime reports, Ambassador. The testimony of one traumatized dock worker is hardly compelling proof. I resent these accusations. Nihilus was a fellow Spectre and a friend. Музыка зловещая заиграла. Captain Anderson. You always seem to be involved when humanity makes false charges against me. And this must be your protege, Commander Shepard. The one who let the beacon get destroyed. The mission to Eden Prime was top secret. The only way you could know about the beacon was if you were there. With Nihilus gone, his files passed on to me. I read the Eden Prime report. I was unimpressed. But what can you expect from a human? Как Найл смог
оставить записи о том, как капитан Шепард взорвал маяк, если его до этого застрелили. Не совсем понятно. You can expect me to kill you the next time we meet. Your species needs to learn its place, Shepard. You're not ready to join the Council. You're not even ready to join the Spectres. He has no right to say that. That's not his decision. Shepard's admission into the Spectres is not the purpose of this meeting. This meeting has no purpose. The humans are wasting your time, Counselor, and mine. You can't hide behind the Council forever. There is still one outstanding issue. Commander Shepard's vision. It may have been triggered by the beacon. Are we allowing dreams into evidence now? How can I defend my innocence against this kind of testimony? I agree. Our judgment must be based on facts and evidence, not wild imaginings and reckless speculation. Do you have anything else to add, Commander Shepard? You've made your decision. I won't waste my breath. The Council has found no evidence of any connection between Saren and the Geth. Ambassador, your petition to have him disbarred from the Spectres is denied. I'm glad to see justice was served. This meeting is adjourned. It was a mistake bringing you into that hearing, Captain. You and Saren have too much history. It made the Council question our motives. I know Saren. He's working with the Geth for one reason. To exterminate the entire human race. Every colony we have is at risk. Every world we control is in danger. Even Earth isn't safe. Tell me about this history between you and Saren. I worked with him on a mission a long time ago. Things went bad. Real bad. We shouldn't talk about this here. But I know what he's like. And he has to be stopped. What's our next step? As a Spectre, he's virtually untouchable. We need to find some way to expose him. What about Garrus, that CSEC investigator? We saw him arguing with the Executor. That's right. He was asking for more time to finish his report. Seems like he was close to finding something on Saren. Any idea where we could find him? I have a contact in CSEC who can help us track Garrus down. His name is Harkin. Forget it. They suspended Harkin last month, drinking on the job. I won't waste my time with that loser. You won't have to. I don't want the Council using your past history with Saren as an excuse to ignore anything we turn up. Shepard will handle this. You can't just cut Captain Anderson out of this investigation. The Ambassador's right. I need to step aside. I need to take care of some business. Captain, meet me in my office later. Harkin's probably getting drunk at Cora's Den. It's a dingy little club in the lower section of the wards. Maybe there's another way to find evidence against Saren. You should talk to Barla Vaughn over in the financial district. Rumor has it he's an agent for the Shadow Broker. The Shadow Broker? An information dealer. Buys and sells secrets to the highest bidder. I've heard Barla Vaughn's one of the top representatives. He might know something about Saren, but his information won't come cheap. You and Saren have a history. What happened? About 20 years ago, I was part of a mission in the Skillian Verge. I was working with Saren to find and remove a known terrorist threat. Saren eliminated his target, but a lot of people died along the way, innocent people. And the official records just covered it all up. But I saw how he operates. No conscience, no hesitation. He'd kill 1,000 innocent civilians to end a war without a second thought. Killing innocents doesn't end wars, it causes them. I know how the world works, Commander. Sometimes you're forced to make unpleasant decisions, but only if there's no other way. Saren doesn't even look for another option. He's twisted, broken. He likes the violence, the killing. And he knows how to cover his tracks. Our ambassador doesn't seem to get along with the Council. He's just frustrated. The Council's always preaching that we need to be part of the galactic community.
But for them, it's a one-way street. They want us to expand and settle unstable regions like the Skillian Verge and the Attican Traverse. But when we run into trouble, they don't want to help us out. Everyone knows it's only a matter of time until we get a seat on the council. The ambassador just thinks it should happen sooner rather than later. And I agree. You don't think much of Harkin. The guy joined CSEC about 20 years ago. He's been an embarrassment to our species ever since. Roughing up suspects in custody, bribery accusations, alcohol and drug use. The embassy used to step in when he got in trouble. But I guess enough was enough. The guy's a scumbag. He should have been cut loose a long time ago. He was one of the first human CSEC officers. Guess it would have looked bad if he got fired. A lot of backroom deals were worked out over the years to keep him on the force. Politics is a dirty business sometimes, but it looks like his time's run out. We've got enough humans in CSEC now to stop protecting. I thought this embassy was supposed to help humans. Harkin may be human, but he's also an ass. He's had more than his share of chances. If the embassy wasn't protecting him, he would have been fired 15 years ago. CSEC is better off without him. I want to know more about the Spectres. They're not your typical government agency. They tend to work alone, behind the scenes. They take care of problems the Council can't. It's not easy preserving peace across an entire galaxy. The Council prefers to use diplomacy and negotiation. But sometimes more extreme measures are needed. How do they decide who becomes a Spectre? You can't just apply to join. There's no training program. Spectres aren't made. They're born. The Council's always looking for exceptional individuals. People who can get the job done, like you. They've been watching you for years. They see something in you. They want you on their side. Nihilus was supposed to give them a final recommendation, but with him gone, things are still up in the air. What's their command structure like? There is no command structure. Each Spectre answers directly to the Council. Sometimes they're sent on specific missions. Other times, they act on their own. They tend to operate outside the law, do whatever it takes to accomplish their goals. The Council just turns a blind eye. Spectres have a lot of power, Shepard. They sound like shadow operatives. Everything about them is classified. We don't even know how many there are. The latest Alliance estimate puts their numbers under 100. But the Council couldn't do its job without them. They're the Citadel's top agents, the last line of defense, the final option before open war. The entire galaxy respects and fears them. If a Spectre shows up, you know something big is about to happen. What happens when a Spectre goes rogue, like Saren? It doesn't happen often. The Council is careful when they select their candidates. But when something does go wrong, there's usually only one solution. Send another Spectre to bring the rogue agent down. Tell me about Barlavon. He specializes in moving large sums of money without leaving a paper trail. A financial genius, doesn't do anything illegal, but he knows all the loopholes. He's got an impressive client list. Ambassadors, diplomats, Spectres. That's probably why the Shadow Broker uses him. Tell me more about the Shadow Broker. He's a necessary evil of galactic politics. Buying and selling information is a part of the game. And the Shadow Broker just happens to be the best player on the field. Always sells to the highest bidder. Doesn't get involved in politics. Doesn't pick sides. A simple system, but it works. He's not a threat to anyone, not directly. He's just a resource we can use, or she is. Or maybe they are. Nobody really knows. I should go. Интересно. I'll be over in the ambassador's office if you need anything else. Окей. Не знаешь, куда бежать. Понадавали столько заданий, что... С этими доказательствами.
Так, давайте кодекс прочитаем, наверное. The second species to join the Citadel, the Solarians, are warm-blooded amphibians with a hyperactive metabolism. Solarians think fast, talk fast, and move fast. To Solarians, other species seem sluggish and dull-witted. Unfortunately, their metabolic speed leaves them with a relatively short lifespan. Solarians over the age of 40 are a rarity. The Solarians were responsible for advancing the development of the primitive Krogan species to use as soldiers during the Rachni Wars. They were also behind the creation of the genophage bioweapon the Turians used to quell the Krogan rebellions several centuries later. Solarians are known for their observational capability and non-linear thinking. This manifests as an aptitude for research and espionage. They are constantly experimenting and inventing, and it is generally accepted that they always know more than they are letting on. Вторую расу, вошедшую в совет цитадели, представляют саварианцы. Теплокровные амфибии, обладающие повышенным метаболизмом. Саварианцы думают, разговаривают и двигаются быстро. Саварианцы считают представителей других рас медлительными и недалекими. К сожалению, скорость их обмена веществ значительно сокращает продолжительность их жизни, которая редко превышает 40 лет. Саварианцы способствовали развитию примитивной расы кроганов, которых они используют в качестве солдат во время арахнийских войн. Они также создали биологическое оружие генофаг, которое несколько веков спустя турианцы использовали для подавления восстаний кроганов. Саварианцы славятся своими наблюдательскими навыками и нестандартным мышлением. Это проявляется в их способностях к исследованиям и шпионажу. Они постоянно проводят эксперименты и что-то изобретают. Распространено мнение, что они знают больше, чем говорят. Ну да, такие своеобразные пришельцы. That guy's up to something. What? Oh, no, I wasn't. Never mind. Yes, is there something you want? Странный тип. Why are you so interested in the Keepers? Keepers? I've got no interest in the Don't get coy. I know what I saw. I'm not so sure I should be talking to you about this. Just tell me what you're doing. I'm not here to get you into trouble. All right. I guess it wouldn't hurt to tell you. I'm using a small scanner to gather readings on the Keepers. So far I've had mixed results. I find it difficult to get near the creatures. Why were you being so secretive about it, though? Well, technically we're not supposed to disturb the Keepers. I don't really think my scanning disturbs them, but the authorities might disagree. I'd like to do it more openly, but it's not really worth getting arrested over. Ну, давай я ему помогу. I could help you out. I'm not worried about the authorities. I don't even know who you are. I'm Commander Shepard, with the Alliance military. Well, I suppose I could use the help. You'll need this. It's the scanning device I developed. Activate it each time you see a Keeper. All collected data will automatically upload to my database. I'll even send a few credits your way for each unique scan. What are you doing with the data once you've scanned it? Trying to learn whatever I can about the Keepers. We see them working everywhere, yet we know so little about them. I'm a scientist. I want to know what makes them tick. I should get going then. Yes, I have much work myself. So long, and good luck with the scanning. Ну, у меня такое мнение, что некоторые законы сами по себе глупые. И от того, что я помогу развитию науки, я надеюсь, что там действительно вопросы науки поднимаются, то почему бы и нет, я готов оказать содействие науке. Если он меня захочет провести или что-то намудрить, нахитрить, то я с него шкуру спущу. Так, значит, чем больше я таких найду, тем лучше.
I wouldn't believe everything you hear. Блин, ну по 30 кредитов что-то это совсем мало. Не издевается, что ли? Ну, хотя бы опыт дает. Но опыта тоже смешное количество. No, I haven't spoken to him before. This is the first time I've requested an order. Так. Commander? Commander? Так, он не хочет с нами разговаривать. Печально. Ну, что поделаешь. Saren's one of their best operatives. It's only natural they take his word over ours. Oh, so now we just chase leads while this smug Turian runs around with his Geth troopers. That's politics, Chief. I hate politics. Да, ну выбор у нас небольшой. О, получилось подсунуть. Please do not disturb the keepers. Что, заглянем к Барловону на огонек. Is there anything I can do for you today, Commander? I've heard you work for the Shadow Broker. Do you have any information about Saren? You're very blunt, Shepard. But you're right. I am an agent for the Shadow Broker. And I do know something about Saren. I hear your information can be expensive. Normally, this information would cost a small fortune. But these are exceptional circumstances. So I am going to give it to you for free. What's the catch? There is no catch. The Shadow Broker is quite upset with Saren right now. They used to do a lot of business until Saren turned on him. That's what happens when you deal with a traitor like Saren. No matter what you think of Saren, he's not stupid. He knows the Shadow Broker is a valuable ally. Turning on him doesn't make sense. Not unless something huge was at stake. I don't know the details, but the Shadow Broker hired a freelancer to deal with it. A Krogan mercenary. That's not much to go on. I just told you that the most famous Spectre in the galaxy betrayed the Shadow Broker. Quite a bargain, considering the price. Speak with the Krogan if you want to learn more. I heard he was paying a visit to Citadel security. If you hurry, you might catch him before he leaves the Academy. Isn't it strange that a Krogan would want to speak with CSEC? Very. However, I doubt the visit was entirely his choice. You'll need to speak with him if you want to know more. Tell me more about the Shadow Broker. Most people think I deal in finances, but my real currency is knowledge. I trade information, and it has made me very wealthy. But the Shadow Broker is the true master. Every day he buys and sells secrets that could topple governments, always giving them to the highest bidder. Yet somehow he never seems to upset the natural balance of power,
All those secrets being passed around seem to even out. Nobody ends up with an advantage in the end. Any guess what his identity might be? I don't know. Nobody does. The Shadow Broker could be any race, any gender. I have a theory that it's actually an entire group working under one identity. How else could they juggle so many contacts at the same time? How else could they keep all that information from getting crossed? But they've got the perfect setup. Every government is forced to play their game so they don't get behind. But no matter how long you play, no matter how many secrets you buy, you can never win. I thought you'd know more about the man you work for. From time to time, I come across information I sell to the Shadow Broker. That's my only involvement. I like it that way. The more you know, the more dangerous the game becomes. I don't like danger, Commander. I'll leave that to you. I should go. Goodbye, Commander. Так, кстати, можно почитать кодекс. У нас тут уже скопилось несколько статей. The Volus are the Krogan evolved in a hostile and vicious environment. Until the invention of gunpowder weapons, eaten by predators was still the #1 cause of Krogan fatalities. Afterwards, it was death by gunshot. When the Solarians discovered them, the Krogan were a brutal, primitive species, struggling to survive a self-inflicted nuclear winter. The Solarians culturally uplifted them, teaching them to use and build modern technology, so they could serve as soldiers in the Rachni War. Liberated from the harsh conditions of their homeworld, the quick-breeding Krogan experienced an unprecedented population explosion. They began to colonize nearby worlds. Even though these worlds were already inhabited, the Krogan rebellions lasted nearly a century, only ending when the Turians unleashed the Genophage, a Solarian-developed bioweapon that crushed all Krogan resistance. The Genophage makes only 1 in 1,000 pregnancies viable, and today the Krogan are a slowly dying breed. Understandably, the Krogan harbor a grudge against all other species, especially the Turians. Эволюция кроганов происходила во враждебной опасной среде. До изобретения огнестрельного оружия основной причиной гибели кроганов было съеден хищником после смерти от выстрела. Когда соларианцы обнаружили кроганов, те представляли собой расу грубых, примитивных существ, пытавшихся выжить в условиях ядерной зимы, которую они сами и спровоцировали. Соларианцы подняли их на новый культурный уровень и научили пользоваться современными технологиями, чтобы использовать их в качестве солдат в рахнийских войнах. Освобождение от суровых условий их родной планеты создало быстро размножающейся расе кроганов условия для невиданного доселе демографического взрыва. Они начали колонизировать соседние миры, включая те, которые были уже населены. Восстания кроганов длились почти столетия, пока турианцы не использовали генофаг, изобретение соларианцами биологическое оружие, которое смогло полностью сломать сопротивление кроганов. В результате использования генофага лишь 1 случай беременности из 1000 заканчивается успешными родами. По вполне объяснимым причинам кроганы недолюбливают представителей других рас, особенно турианцев. When the Asari discovered the Citadel, they also discovered the Keepers, a docile, multi-limbed insect race that seemingly exists only to maintain and repair the Great Prothean Station. Early attempts to communicate with or study the Keepers were failures, and it is now illegal to interfere with or impede Keeper activity. Because they are completely non-threatening, Keepers have become virtually invisible to everyone else. Similarly, they seem indifferent to other species, except for their tendency to help new arrivals integrate themselves into the Citadel. No matter how many Keepers die due to old age, violence, or accident, they maintain a constant number. No one has discovered the source of new Keepers, but some hypothesize they are genetic constructs, biological androids created somewhere deep in the inaccessible core of the Citadel itself.
Когда Азари обнаружили цитадель, они нашли также хранителей, расу послушных насекомых, предназначением которых, по-видимому, является поддержание порядка и ремонт главной станции Ретиан. Попытки войти в контакт или изучить хранителей завершились неудачей. В настоящий момент вмешиваться в их деятельность или препятствовать им запрещено, поскольку они не представляют абсолютно никакой опасности, присутствие хранителей никто не замечает. Они, в свою очередь, проявляют безразличие к представителям других рас, за исключением помощи вновь прибывшим обустроиться на цитадели. Вне зависимости от того, какое количество хранителей умирает от старости, насильственной смерти или в результате несчастного случая, их количество остается неизменным. Никто не знает, откуда берутся новые хранители. Существует гипотеза, что они появляются в результате генетических воздействий и являются биологическими андроидами, которые создаются где-то в недрах цитадели, проникнуть куда невозможно. Действительно, как они размножаются. Так, сейчас, по-моему, здесь тоже хранитель был один. Это здесь, а вот он. Да, я, наверное, в Академию СБЦ зайду. Иду в Академию СБЦ. Потом в жилые сектора уже двинусь. Слушай, а по-моему здесь тоже хранители есть. Их много, да, я не спорю, здорово, но... Блин, слишком жидко по ресурсам. Я не помню, у нее в кабинете был хранитель или нет. А у нее и кабинет уже закрыт. Если это можно сказать, назвать кабинетом. Красота. Так, живым секторам. Нет, я пока туда не хочу. Тут какой-то жаркий спор. That Hanar refuses to listen to reason. Why can't it act in an orderly and lawful manner? Are there laws being broken here? I am not unreasonable. The Hanar is free to spew its nonsense once it purchases an evangelical permit. What's the purpose behind the evangelical permits? Forcing religious evangelicals to register for a permit weeds out undesirables. It keeps the area safe. The Citadel is too important to become a battleground for a religious war. Why don't you just arrest the Hanar? I could arrest the Jelly, but my superior has requested that I find a solution that does not anger the Hanar. The Hanar become vocal when they feel their religious beliefs are being suppressed. So if the Hanar gets a permit, it's allowed to preach? No. Registered evangelicals must follow regulations. There are specific areas where preaching is legal. Failure to follow the regulations results in the forfeiture of the license. If you'd like, I could talk to the Hanar for you.
I have argued with the stubborn jelly all afternoon. You are certainly welcome to try. Do you desire to learn of the Enkindlers? Or has the Honorable CSEC officer enlisted assistance? What's going on here? The CSEC officer requests that this one purchase an evangelical permit to spread the truth of the Enkindlers. If that's all the CSEC officer wants, why not just buy the permit? The truth of the Enkindlers is universal. This one humbly believes that the truth should not be suppressed. Exacting payment as a means of imposing limits upon the truth is an abrogation of this one's religious freedom. So you're breaking the law by preaching without a permit right now? The CSEC officer states that preaching in this place is forbidden, and preaching anywhere on the Citadel requires a permit. This one humbly submits that it is not preaching to state the truth of the Enkindlers, and thus no permit should be necessary. Who are the Enkindlers? Your people know them as the Protheans. They are the true creators of this one's people. The Enkindlers raised the Hanar from ignorance into consciousness by granting this one's people the gift of speech. Let me talk to the CSEC officer. Perhaps I can explain the situation. This one would be most grateful for the assistance. Any progress with that Hanar? I think you should let the Hanar preach in the Presidium. The Presidium is a place of culture and respect. It should not be filled with zealots shouting their idiocy. Но он этим и Why should the занимается. jellies get special treatment? Every other species understands and obeys the laws. If I purchased the evangelical permit myself, would that take care of things? As long as it stays in approved areas once it has the permit, yes. That would solve the issue for me. I'll be back. I don't care what you have to do. Just get rid of that Hanar. Давайте я лучше, наверное, убеждения прокачаю и потом вернусь туда. Так, сюда нельзя войти. О, капитан Андерсон. Yes, Commander. Is there something you need? I'll be here if you need me. Больше он со мной ни о чем поговорить не хочет. Опа. I can't believe I landed a job here. This place is fantastic. Shepard, what can I do for you now? I'll be going. Goodbye, Commander.
place seems strange. I wish there were more humans around. I don't have time to talk now. I'm very busy. Так, никто со мной не хочет разговаривать. Ну хорошо, не хотите разговаривать, я тогда просто хранителей поактивирую. И в СБЦ лагерь отправлюсь. Так, бля, как там? По-моему, сюда. Слушай, ну сюжет развивается довольно-таки интересно и интригующе. Вот что, сюжет не нравится. Мне не нравится вот что... Кончелыжные, одни и те же скины и оружия. Вот это мне не нравится. Да и броня, в принципе, похожа друг на друга. In light of the recent attack on Eden Prime, many colonial investors are pulling their support for future projects. Proponents of expanded human colonization insist that Eden Prime was an isolated case. Nevertheless, colonist enrollment has dropped sharply. Many colonial proposals are on hold until backers have some reassurance that human colonies will be adequately protected. А вон этот Коган. Ладно. Чтобы сейчас, не дай бог, не поймать какой-нибудь катсцену какую-нибудь. Пойду сначала сюда. Commander Shepard here with the Alliance military. First time on the Citadel, that about right? How did you know all that? I'm the CSEC requisitions officer. I need to make sure our buyers are authorized. So, will you be purchasing anything today, Commander Shepard? Show me what you've got. Excellent. I hope you find what you're looking for. Я надеюсь, хоть... Ой-ой-ой, тут такие цены сумасшедшие. Лицензия Элдрин какая-то. Но лицензию однозначно нужно брать. Синяя броня человек. Так. Ну, у меня получше. В принципе, пока давайте прибережем деньги. Я не знаю, может там кого-то взятки придется дать или еще что-то. Так, а это куда? So Williams, you happy you signed on with Commander Shepard? I'm not sure, Lieutenant. Every time I think I have a handle on things, the universe banks hard to port. Well, don't let anybody know. A big gun and a confident attitude will get you through a lot in life. Так, а там дверь, я так вижу, без... Нельзя в нее войти. A Solarian excavation team has run into an unexpected problem after unearthing a Prothean dig site. Hanar protesters have blockaded the dig site, claiming that artifacts of the Enkindlers, as the Hanar call them, should not be disturbed. The excavation team has appealed to Hanar representatives on the Citadel to reach a diplomatic solution.
Вот этот Кроган. Witnesses saw you making threats in Fist's bar. Stay away from him. I don't take orders from you. This is your only warning, Rex. You should warn Fist. I will kill him. You want me to arrest you? I want you to try. Go on. Get out of here. Yes, human. I'm trying to bring down Saren. Barlavon said to talk to you. Barlavon is a wise man. We may share a common goal, human. Spit it out. Or are you trying to build suspense? I like you, Shepard. I've been hired to kill the owner of Cora's Den, a man named Fist. He did something very foolish. What did he do? He betrayed the Shadow Broker. A Quarian showed up here on the Citadel. She was on the run. She wanted to trade information for a safe place to hide, so she went to Fist. He promised to arrange a meeting between her and the Shadow Broker. Instead, he contacted Saren. What does Saren have to do with this? Well, the Quarian has something that connects Saren to the Geth. He paid Fist a small fortune for her. If we get our hands on that evidence, we can prove that Saren's a traitor. And the Council will have to listen to us. Where's the Quarian now? Last I heard, Fist still had her. Probably somewhere inside his club. You help me kill Fist, she's all yours. I want to know more about your employer. Can't tell you much. All I got was a coded message with the details of the job. Standard procedure. What about Garrus, that Turian? He wants to take Saren down too. He might come in handy. He was here just before you showed up. Said he was going to follow up a lead on his investigation. Wanted to speak to the doctor at the med clinic. Move out. Ну, блин, Эшли мне не нравится, вообще не нравится. Потому что она сильно грубая, я не люблю грубых женщин. Ну, не импонирует мне этот персонаж. Так, а вот Кайден, ну давай, и Рекс. Боевых умений нам не хватает. Биотических много, боевых нет. Так, а там еще какие-то персонажи были. Отряд. Но ему нужно однозначно дробовики качать. В таком верзиле. Потом Крогана Воителя. Кроган Воитель. Рекс один из последних кроганских воителей. Их раса вымирает, что не может не радовать представителей остальных рас в галактике. Пускает восстановление здоровья, увеличит сопротивление физическому уровню, чуть урон в ближнем бою. Давай, ты восстанови 3 единицы здоровья в ближнем бою на... В ближнем бою на 100. Увеличивает сопротивление физическому урону на 35 единиц. The Volt, driven from their home system by the Geth nearly 3 centuries ago, most Quarians now live aboard the Migrant Fleet, a flotilla of 50,000 vessels ranging in size from passenger shuttles to mobile space stations. Home to 17 million Quarians, the flotilla understandably has scarce resources. Because of this, each Quarian must go on a rite of passage known as the Pilgrimage when they come of age. They leave the fleet and only return once they have found something of value they can bring back to their people. Other species tend to look down on the Quarians for creating the Geth, and for the negative impact their fleet has when it enters a system. This has led to many myths and rumors about the Quarians, including the belief that underneath their clothes and breathing masks, they are actually cybernetic creatures, a combination of organic and synthetic parts. Около 3 веков назад геты вынудили кварианцев покинуть их родную систему, и теперь большинство из них живет на борту кораблей мигрирующего флота, который состоит из 50 тысяч судов,
от пассажирских шаттлов до передвижных космических станций. Флотилия приютила более 17 миллионов кварианцев и по вполне понятным причинам располагает скудным запасом ресурсов, поэтому каждый кварианец, достигнувший соответствующего возраста, должен пройти своеобразный обряд посвящения, известный как паломничество. Они покидают корабль и не возвращаются до тех пор, пока не найдут что-либо ценное для своего народа. Представители других рас недолюбливают кварианцев за то, что они создали гетов, и за те неудобства, которые доставляет их флот при прибытии в какую-либо систему. Это стало причиной множества мифов и слухов, в том числе о том, что кварианцы на самом деле являются кибернетическими существами, и под их одеждой и дыхательными масками скрывается сплав органической материи и искусственных деталей. Что хочу сказать, что каждая раса в кодексе представлена очень интересно. То есть мне интересно читать про различные расы, как подаются они, насколько необычный у них уклад жизни, биология. Каждая раса одна не похожа на другую, и это представлено очень здорово, мне это нравится, я с удовольствием читаю, прям, грубо говоря, зачитываюсь, кайф ловлю, просто реально интересно читать. Конечно, я понимаю, что это с реальностью ничего общего не имеет, но это все равно интересно. И для игры 2007 года ремастер, хоть и, все равно очень красиво все выглядит. Hey there. Oh, you're not seasick, are you? Did you want something? What were you trying to explain to the officer before? My colleague is trying to kill me, and I thought we were friends. How do you know he wants you dead? He's changed. He won't talk to me at work anymore, and he started following me. Yesterday, he followed me all the way home, just waiting for a chance. I don't care what anyone thinks. He wants me gone. I know it. Is there something I can do? Talk to your friend, maybe? Would you? That's all I want. Someone to talk to him. Tell him to leave me alone. He thinks he can just push me around, but you'll show him, won't you? Just tell me where he is and I'll go find him. Oh, right. Well, he wanted to meet with me down in the wards near the markets. He said he just wanted to talk, but I know better. His name's Shorban. He's a Solarian. You shouldn't have any trouble. He's just a scientist. Shorban? That's the guy who asked us to scan the Keepers. The Keepers? Well, even more reason to go after him. That's against regulations. I better look into this right away. Find out what he's up to. Anything's possible with Shorban these days. Well, good luck. Поговорю с ним, но Hello, Commander. не знаю, что будет. Так. Сейчас я все поизучаю. Терминалы. Опа! Новый уровень. Блин, до сих пор не могу прокачать. Пистолеты качай. Величину на 16, точность на 20. Бросок, давай еще. Кайден. Тоже первую помощь давай.
Медицина доступна. Медицина нам пока не нужна. Постоянно 100 единиц здоровья у каждого члена отряда. Время восстановления 20 секунд. Снижается точность. Ну, это плохо, что точность снижается. Not Rex. Дробовики давай. Так, увеличено ближение на 125, увеличено сопротивление на 40. Супер. Так, сейчас я посмотрю, сколько времени у нас осталось. Так, ну, еще у нас есть 15 минут. Давайте воспользуемся ими. Почитаем кодекс. Корабли и транспортные средства. Космические корабли. Истребители. Истребители — однопилотный боевой летательный аппарат, его масса достаточно невелика, поэтому установка на нем ядра является экономически целесообразной. Ядра, помимо значительного повышения маневренности, позволяют истребителям развивать гораздо большую скорость, чем космические корабли межзвездного класса. Установки кинетических барьеров превратила космические сражения из коротких кровопролитных стычек в продолжительные изнуряющие баталии. Лишь ускоритель массы дредноута способен пробить щиты вражеского корабля подобного класса. Ситуация изменилась с изобретением дезинтегрирующих торпед, выпускаемых истребителями, которые способны пробивать кинетические барьеры и выводить их из строя. Действие систем поиск нейтрализуется путем массового выпуска торпед. Группы истребителей могут понести серьезные потери, прежде чем торпеды, выпущенные ими, достигнут цели. После выведения торпедами барьеров из строя уничтожить корабль при помощи ускорителей массы, установленных на фрегатах и крейсерах, не составляет труда. Перехватчики представляют собой разновидность истребителей, которые предназначены для атаки истребителей противника, не способны атаковать корабли межзвездного класса. Перехватчики используются для прикрытия более крупных кораблей от огня вражеских истребителей. Фрегаты. Фрегаты представляют собой легкие корабли, предназначенные для сопровождения и разведки. Зачастую на них устанавливаются расширенные системы поиска с целью прикрытия от истребителей крупных судов. На борту, как правило, находится отряд космической пехоты для обеспечения безопасности и выполнения наземных заданий. В отличие от крупных кораблей, фрегаты могут осуществлять посадку на планетах. Двигатели, устанавливаемые на фрегаты, позволяют достигать высоких сверхсветовых скоростей. Сниженная масса и большие пропорциональные размеры реактивных двигателей облегчают маневрирование в бою. Скорость и маневренность фрегатов делают их неуязвимыми для огня крупных судов, который ведется с больших расстояний. К тому моменту, когда снаряды достигнут цели, местоположение фрегата предсказать невозможно. Если в боевых действиях участвует целый флот, фрегаты объединяются в ударные группы по 4-6 кораблей. Ударные группы осуществляют стремительную атаку в формировании противника, преследуя суда, кинетические барьеры которых уничтожены дезинтегрирующими торпедами. Группа заключает уязвимые цели в кольцо, используя высокую скорость и маневренность для уклонения от ответного огня. Фрегаты Альянса носят название величайших битв в истории человечества. Так, дредноуты. Дредноуты, повелители космических баталий, миллионы тонн металла, керамики и полимеров, обладающие огневой мощью, способны поражать вражеские суда подобного класса. Ни один здравомыслящий командующий не станет атаковать дредноут кораблем классом ниже. Огневая мощь дредноута заключается в длине его основного орудия. Длина судна, как правило, составляет от 800 метров до километра. Длина орудия сопоставима с размерами корабля. 800-метровый ускоритель массы способен разогнать 2-килограммовый снаряд до скорости 283 тысяч километров в секунду. При этом скорострельность орудия 30 выстрелов в минуту.
Ни хрена себе. Кинетическая ударная сила каждого снаряда эквивалентна 38 килотонному заряду тринитротолуола, что в 3 раза превышает мощность ядерного взрыва, который уничтожил Хиросиму. При бомбардировке планет часть кинетической энергии теряется из-за сопротивления атмосферы. Атмосфера давления, которое равно земному, гасит приблизительно 20% ударной энергии снаряда. Турианский флот имеет на вооружении 37 дредноутов, а Заре-21, Соларианцы 16. В вооруженных силах землян насчитывается 6 таких судов. 7-е в данный момент строится на станции Арктур. Дредноуты Альянса носят название гор Земли. Класс Эверест, Фудзи, Эльбрус. Класс Килиманджаро, Тайшань, Шаста, Аконкагуа строится. Вот как-то так. Еще ж крейсера должны быть. Combat Heart. All modern infantry weapons, from pistols to assault rifles, use micro-scaled mass accelerator technology. Projectiles consist of tiny metal slugs suspended within a mass-reducing field, accelerated by magnetic force to speeds that inflict kinetic damage. The ammo magazine is a simple block of metal. The gun's internal computer calculates the mass needed to reach the target based on distance, gravity, and atmospheric pressure, then shears off an appropriate-sized slug from the block. A single block can supply thousands of rounds, making ammo a non-issue during any engagement. Top-line weapons also feature smart targeting that allows them to correct for weather and environment. Firing on a target in a howling gale feels the same as it does on a calm day at the practice range. Smart targeting does not mean a bullet will automatically find the mark every time the trigger is pulled. It only makes it easier for the marksman to aim. Все образцы современного оружия, от пистолетов до штурмовых винтовок, используют миниатюрный ускоритель массы. Снаряды представляют собой пули чрезвычайно маленького размера, которые находятся в поле, снижающем массу, и разгоняются при помощи магнитного ускорения до скоростей, при которых они способны нанести кинетический урон. Магазин представляет собой металлический брусок. Компьютер, установленный на оружии, рассчитывает массу, необходимую для достижения цели, исходя из данных о расстоянии, силе притяжения и атмосферном давлении, и отщепляет фрагмент необходимого размера от бруска. Из одного бруска может получиться несколько тысяч пуль, что позволяет не беспокоиться об амуниции во время боя. На дорогих типах вооружения также установлена система интеллектуального прицеливания, которая корректирует траекторию пули в зависимости от погоды и окружающей среды. Поиск цели во время бушующего шторма также прост, как и в ясный день на стрельбище. Система интеллектуального наведения не гарантирует того, что пуля сама найдет цель после того, как нажат спусковой крючок. Она лишь облегчает прицеливание снайперам. Вот видите, как современные технологии до чего дошли. Прогресс, так сказать. Binary Helix has settled out of court with a Krogan group that had accused the Genetics Corporation of fraud. The Krogan group had contracted Binary Helix to perform studies with a long-range goal of curing their genetic sterilization. The group later sued for a return of investment money when the study produced no viable results. Так, ну, в живые сектора мы отправимся, но долго я там
не смогу, конечно, пробыть, потому что у нас уже время подходит к концу. Но хотя бы спуститься туда, осмотреться чуть-чуть мы сможем. In remembrance of Eden Prime, we present another profile in courage with serviceman Nirali Bhatia. A devoted wife and talented chef, serviceman Bhatia joined the Alliance military under the Deferred Education Plan. After finishing her service, Bhatia planned to open a restaurant. Instead, she gave her life protecting the colonists of Eden Prime. For more profiles in courage, or to explore opportunities in the military, please visit the Alliance military on the extranet. Keyword, courage. Do you really think we'll find him down here? He always stops in for a few games of Quasar before he makes his drop. Fist is gonna be pissed if we take down his supplier. That's the point. We want him angry. Angry people make mistakes. There's just something about Fist that makes me nervous. Good. He's a dangerous man. Now keep your eyes peeled for our mark. О! I'm surprised you're willing to fight Krogan, Rex. I thought you'd stand with your own. Anyone who fights us is either stupid or on Saren's payroll. Killing the latter is business. Killing the former is a favor to the universe. Опа! Куда мы пришли, интересно. Так, начнем с самого края. Охо-хо! Кодекс. Так. Правительство Галактика и Цитадель. Цитадель окружена отражающей туманностью синего цвета. Свет туманности является в действительности светом цитадели, отраженный рассеянный свет виден со станции. Первоначально предполагалось, что туманность состоит из микроскопических частиц, образовавшихся в процессе постройки станции. Согласно широко распространенному мнению, протеане использовали молекулярную нанотехнологию для производства невероятно прочных материалов, из которых построена цитадель. Но в отличие от других туманностей, туманность змеи не рассеивается, что позволяет сделать вывод о ее постоянном восполнении. В соответствии с мнением, которое широко распространено в настоящий момент, хранители расщепляют неперерабатываемые отходы на атомы и молекулы выбрасывают наружу. Плотный слой туманности затрудняет навигацию за пределами относительно чистого слоя, который окружает цитадель. Часто возникают электрические разряды. Они не блокируются кинетическими барьерами, поэтому могут нанести серьезный урон кораблям.
корпус которых состоит из металлических частей. Кроме того, скопления пыли способны пробить кинетические барьеры небольших кораблей. Если такой корабль двигается с большой скоростью, то столкновение производит эффект, сравнимый с ударом песчаного кома. Приближаются к цитадели через открытый космос. Приближаться к цитадели через открытый космос не рекомендуется. Единственным безопасным путем является перемещение через различные ретрансляторы массы, расположенные на орбите станции. Да, вот этот путь предназначения флагман Азари, по-моему, дредноут. А виды какие, обратите внимание. Это прям просто... Ну, блин, отвал башки. Красота какая. Слов нету. Ладно, в любом случае нам нужно заканчивать. Если вам понравилось мое прохождение, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на ютубе. Всем спасибо за ваше внимание. До новых встреч, пока.